আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, গ্রাফিক টিউটোরিয়াল এর পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই স্বাগত। আজকে ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্ট ডিজাইন করবেন অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর দিয়ে। চলুন তাহলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথমে একটি আর্টবোর্ড নেব, ক্রিয়েট নিয়ে ক্লিক করব। ক্লিক করে এখানে পিক্সেলে ক্লিক করব। ক্লিক করে এখানে 800 বাই 800 দিয়ে ডিতে ক্লিক করব। এখন এখান থেকে একটি রেক্টেঙ্গেল টুল নেব, 800 বাই 800 শেপ নেব। এখান থেকে স্ট্রোক কালারটি নো করে দেব, দিয়ে এখানে আমি গার্ডিয়ান কালারটি ইউজ করব। এখানে ডাবল ক্লিক দিলে এই অপশনটি চলে আসবে। এটা আসার পরে এই থ্রি ডটে ক্লিক করে সেম আইকনে ক্লিক করবে। তারপরে এইটা এখানে ক্লিক করে থ্রি ডটে ক্লিক করবেন, সেম আইকনে এখান থেকে মিডিয়া গার্ডিয়ানে ক্লিক করবেন। এখন এখানে একটি ইমেজ নিয়ে আসবো, ফাইল থেকে প্লেস ক্লিক করে এখানে লিঙ্কে যেন টিক দেওয়া না থাকে সেটি খেয়াল করবেন। টিকটি উঠিয়ে দিয়ে এখানে প্লেসে ক্লিক করে দেবেন। এখন এখান থেকে রাইট বাটনে ক্লিক করবেন, ক্লিক করে ইলিপস টুলটি নেবেন। ফিল কালারটি হোয়াইট করে দেব, স্ট্রোক কালারটি এটা দিয়ে দেবেন, দিয়ে স্ট্রোকটি বাড়িয়ে দেবে। এখানে অ্যালাইনে ক্লিক করবেন, ক্লিক করে এখানে সেন্টার করে দেবেন। এখানে ছবিটি মাঝখানে আপনারা ক্লিক করুন, ক্লিক করে অ্যালায়েন্স থেকে ব্রিং টু ফন্ট। ওকে, এখন এখান থেকে ইলিপস টুল নেবেন আবার, এটি কন্ট্রোল সি এফ দিয়ে কপি করবেন। এটি আবার কন্ট্রোলটা ধরে কপি করে নিয়ে আসবেন। ওকে, এখন এটি এবং এটি দুটি সিলেক্ট করবেন, সিলেক্ট করে শেপ বিল্ডার টুলটি দিয়ে অল্টার ধরে ডিলিট করে দেবেন। এখন এটি সিলেক্ট করবেন, করে আইডোবা টুল দিয়ে সেম কালারটি দিয়ে দেবেন। এখন একটি টাইপ টুল নেবেন, কালারটি হোয়াইট করে দেবেন। এখানে ফন্ট স্টাইলটি চেঞ্জ করে দেবেন। এটি অল্টার ধরে কপি করবেন,
এই ফন্টও চেঞ্জ করে দেবেন। এটা দিয়ে দিলাম। এটি আবার ধরে কপি করবেন, এখানে একটি লোগো সেট করবেন। ইলিশ টুলটা নেবেন, এখান থেকে আর একটি ইলিশ টুল নেবেন, স্ট্রোকটি নো করে দেবেন এবং ফিল কালার হোয়াইট করে দেবেন। কন্ট্রোলটা শিফট ধরে কপি করবেন, দিয়ে কন্ট্রোল ডি চাপ দেবেন। এখানে ছোট করে দেবেন। একটি পেন টুল নেবেন, নিয়ে একটা শেপ তৈরি করবেন। কালারটা হোয়াইট করে দেবেন। এখন এখানে আরেকটি ইলিশ টুল নেবেন, দিয়ে এখান থেকে একটি ব্রাশ সেট করবেন, এই ব্রাশটি দিয়ে দেবেন। এই টেক্সটটি অল্পটা ধরে কপি করে নিয়ে আসবেন। এটি অল্পটা ধরে কপি করবেন। এখন এখান থেকে একটি রেক্টেঙ্গেল টুল নেবেন, স্ট্রোক কালারটি দিয়ে দেবেন, স্ট্রোকটি বাড়িয়ে দেবেন। এটি অল্পটা ধরে কপি করে নিয়ে আসবেন। সো ভিউয়ার, এই ছিল আজকের আয়োজন। আশা করি আমার ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে ভিডিওতে একটি লাইক এবং কমেন্ট করে নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন অন করে রাখবেন। ধন্যবাদ।